Es gibt einen Moment im Leben des Lernenden, in dem etwas Seltsames passiert. Du sitzt vor einem Buch, einem Problem, einer Frage, du liest die Wort, du verstehst die Sätze, du nix sager. Und doch wenn jemand dich fragt, was du gerade gelernt hast, bleibst du stumm. Die Wort sind weg, das Wissen verschwunden, als wäre es nie gewesen. Richard Feynman hat dieses Phänomen sein ganzes Leben lang beobachtet, und hat uns gewarnt, immer wieder, in seinen Vorlesungen am California Institute of Technology, in seinen Büchern, in Interviews. Hat gesagt, es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen dem Namen einer Sache zu kennen und die Sache selbst zu verstehen. Wir haben nicht zugehört. Und heute, Jahr 2026, sehen wir die Folgen. Lass mich dir sagen, was Feynman wirklich gemeint hat. Lass mich dir sagen, warum sein Warnruf wichtiger ist als Jesuver. Und lass mich dir sagen, why du heute, noch in den letzten 20 Minuten, deinen Lernweg für immer verändern kannst. Richard Phillips Feynman wurde im Mai 1918 in Far Rockaway, Queens, geboren. Sein Vater Melville war Uniformverkäufer, aber war auch ein Lehrer, why es keinen zweiten gab. Hat dem kleinen Richard nie gesagt, was die Dinge sind. Hat ihm gesagt, why sie funktionieren. Wenn sie zusammen durch den Wald gingen, sagt Melville nicht, das ist ein Buntspeck. Sagt, sie dieren, why dieser Vogel den Baum bearbeitet. Sie, why pickt. Sie, was suckt. Du kannst den Namen des Vogels in jeder Sprach der Welt lernen, mein Sohn, aber wenn du fertig bist, weißt du absolut nichts über den Vogel. Du weißt nur etwas über Menschen in verschiedenen Orten, und why sie diesen Vogel nennen. Schau lieber auf den Vogel selbst. Dies ein Lection hat als geprägt, was Feynman danach tat. Sie matcht einen zu einem der größten Physiker des 20. Jahrhunderts. Sie führt einen zum Nobelpreis im Jahr 1965. Sie matcht einen zum Mann, der die Quantenelektrodynamik revolutioniert, der die Feynman-Diagramm erfand, der dem Manhattan-Projekt in Los Alamos angehört. Aber vor allem matcht sie einen zu einem Mann, der etwas sehr unbequem sagen würde. Die meisten Menschen lernen nicht, sie sammeln nur Etiketten. Hierer liegt das Problem, das Feynman erkannt hat. Unser ganzes Bildungssystem ist ein Masken zur Produktion von Etiketten. Du gehst in die Schule, du lernst Wörter auswendig, du lernst Formeln auswendig, du schreibst sie in einer Prüfung auf, du bekommst ein Not, du wirst alles, du gehst zur Universität, du lernst noch komplexer Wörter auswendig, noch komplizierter Formeln, du bestehst noch mehr Prüfungen, du bekommst ein Diplom, du wirst wieder alles. Feynman nennt das einmal ein Kreisdefinition. Du fragst jemanden, was ein Begriff bedeutet. Antwortet mit anderen Begriffen, die du auch nicht verstehst. Du fragst, was dies bedeutet. Antwortet mit noch mehr Begriffen. Am Ende sind alle Wörter nur durch andere Wörter definiert. Niemand zeigt dir die Sache selbst. Niemand zeigt dir den Vogel. Im Jahr 1964 hielt Feynman einen Vortrag, der sicher Generationen geprägt hat. Sagt sinngemäß, wenn du es nicht einfach erklären kannst, dann hast du es nicht verstanden. Dies ein Aussage enthält die ganz Weisheit seines Lernsystems. Wenn du dich hinter Fachbegriffen versteckst du dich vor deiner eigenen Unwissenheit. In Princeton, wo Feynman seinen Doktortitel matcht, sah ein erschreckendes Phänomen. Die Studenten nickten, die Professoren erklärten, die Tafel füllt sich mit Symbolen, und niemand verstand wirklich. Es war ein Kollektiv Selbsttäuschung. Alle taten so, als verstunden sei. Niemand wagt zuzugeben, dass die Begriff leer waren. Feynman wagt es. Hab die Hand. Stellt die Frage, die alle vermiden. Was bedeutet das wirklich? Dies ein Eigenschaft, der Mut zur Unwissenheit, war Feynmans Geheimwaffe. Und genau das hat uns versucht beizubringen. Sagt,
ist viel besser, offens zugeben, dass du etwas nicht verstehst, als so zu tun, als ob, dem End nichts gelernt zu haben. Hierer ist nun die Methode, die uns gegeben hat. Sie hat keinen offiziellen Namen, aber die Welt nennt sie heute die Feynman-Methode. Sie besteht aus vier einfachen Schritten, aber unterscheidet sie die Einfachheit nicht. Dies vier Schritt sind die Bruch zwischen Etiket und echtem Verständnis. Erster Schritt, wähle ein Thema, nimm ein leeres Blatt Papier, schreib oben drauf, was du lernen willst. Es kann all sein, die Relativitätstheorie, die Quantenmechanik, die Funktionsweise eines Motors, wirtschaftliches Zusammenhang, was auch immer du wirklich verstehen willst, und dann erkläre es, aber nicht für einen Experten. Erkläre es für ein zwölfjähriges Kind. Ohne Fachbegriff, ohne Abkürzungen, mit einfachen Worten, mit Bildern, mit Gestichten. Du wirst sofort merken, was passiert. Du beginnst flüssig, dann stockst du, dann findest du kein Wort mehr. Dann versuchst du, dich hinter einem Fachbegriff zu verstecken, und du merkst, dass das kein diesen Begriff nicht versteht. Du musst weiter erklären. Und genau dort, wo du stecken bleibst, hat Feynman seine größte Entdeckung gemacht. Das Steckenbleiben ist nicht der Fehler. Das Steckenbleiben ist der Anfang des Lernens. Zweiter Schritt, identifiziere die Lücke. Wo genau hast du aufgehört zu verstehen? Welch Stelle in deinem Wissen ist hohl? Welcher Begriff hat kein Bedeutung für dich? Markiere einen, kreis einen ein, schreib einen auf. Das ist dein Aufgabe. Das ist dein Mission. Die meisten Menschen vermeiden diesen Moment. Sie spüren das Unbehagen und gehen weg. Feynman tat das Gegenteil. Lehnt sich in das Unbehagen hinein. Sagt, das ist die Tür, nicht die Wand. Dann gehst du zurück, zum Buch, zum Lehrer, zur Quelle, und du liest noch einmal. Aber jetzt mit einem Zweck. Du suchst genau dies ein Lück. Du fühlst sie, du verstehst sie, du gehst weiter. Dies Art des Lessens mit Zweck, mit Tief, unterscheidet sich grundlegend vom oberflächlichen Überfliegen. Feynman blieb manchmal wochenlang bei einer einzigen Frage, und waren längst weitergegangen. Aber wusste, dass Tief nicht durch Geschwindigkeit entsteht. Dritter Schritt, Vereinfach. Wenn du ein Stück Verständnis hast, das du beim Erklären gewonnen hast, dann mach es noch einfacher. Find eine Analogie, find ein Bild, find ein Gesticht. Feynman war ein Meister der Analogien. Erklärt das Verhalten von Elektronen, als wären es winzige Bell, die in einem Labyrinth umherspringen. Das war nicht vollständig korrekt, aber es war ein Anker. Es war ein Bild im Kopf des Lernenden. Und auf diesem Bild kann als weiter aufbauen. Eine Analogie ist nicht die Wahrheit, aber sie ist die Bruch zur Wahrheit. Komplexität wird durch Vereinfachung nicht verloren, sie wird zugänglich. Wenn du das Gefühl hast, dass deine Erklärung zu komplex ist, dann hast du es selbst noch nicht tief genug verstanden. Vereinfachung ist nicht das Gegenteil von Tief. Vereinfachung ist der Beweis von Tief. Vierter Schritt, wiederhol. Geh zurück zu deinem leeren Blatt. Erkläre das Thema noch einmal. Diesmal mit deiner neuen Erkenntnis, mit deiner Analogie, mit deinem Bild. Du wirst feststellen, dass du es jetzt klarer kannst. Aber du wirst auch new Lücken finden. Das ist gut. Das ist Teil des Prozesses. Wiederhol den Zyklus. Erklären, Lück finden, Vereinfachen, wiederholen. Das ist kein Schleif des Scheiterns. Das ist ein Spiral des Wachstums. Mit jedem Durchgang wirst du klarer. Mit jedem Durchgang wirst du tiefer. Mit jedem Durchgang näherst du dich der Sache selbst, dem Vogel, nicht dem Namen des Vogels. Lass mich dir ein Beispiel geben. Nimm die spezielle Relativitätstheorie von Einstein. Die meisten Menschen können den Satz aufsagen. Die Lichtgeschwindigkeit ist konstant. Sie wissen, dass es eine berühmte Theorie ist. Sie kennen die Formel E gleich mc Quadrat,
Aber frags du sei, was des wirklich bedutet schweigen sei haben ein Etiket, sei haben kein Verständnis. Feynman woed so vorgehen, nimmt ein leers Blatt. Stelt sich des Zwölfjährige kind vor. Sagt, stell dir vor, du bist in einem fahrenden Zug. Du wirfst einen Ball nach vorn. Vor jemanden außerhalb des Zuges fliegt der Ball schnell, while die Geschwindigkeit des Zuges plus die Geschwindigkeit des Balls hat. Bisher ist alles normal. Jetzt aber zoomt ein Taschenlamp in. Das Licht aus der Taschenlamp bewegt sich nicht schneller, while der Zug fährt. Es bewegt sich genau gleich schnell, egal ob der Zug steht oder rast. Das ist seltsam. Warum ist das so? Skan hat das kind ein Frage. Genau hierer beginnt verstehen. Nicht beim Auswendigen der Formel, sondern beim ehrlichen Erleben des Rätsels. Einstein selbst hat als junger Mann genau dies Frage gestellt. Und aus dieser Frage, nicht aus Auswendigelerntem, entstand die Relativitätstheorie. Feynman teilt dies Methode mit Einstein. Beide suchten nicht die Symbol, sondern das Bild dahinter. Verstehen beginnt dort, wo Symbol enden. Das war ihr gemeinsame Erkenntnis. Sie führt zur größten wissenschaftlichen Revolution des 20. Jahrhunderts. Auch Feynman selbst hat des insanen berühmten Feynman-Diagrammen verwirklicht. Vor seiner Erfindung mussten Physiker kompliziert integral lösen, die Wechselwirkung von Teilchen zu beschreiben. Es kann Stunden dauern. Feynman zeichnet einfach Strich und Wellenlinien. Ein Elektron als Geradlinie, ein Photon als Wellenlinie, die Wechselwirkung als Punkt. Plötzlich konnten Physiker auf der ganzen Welt diese Berechnung in minuten Mädchen. Vereinfachung als wissenschaftlicher Durchbruch. Aber es gibt ein bitter Wahrheit in Feynmans Botschaft. Und wir sollten ihr direkt ins Gesicht sehen. Wir leben heute in einer Zeit, die Feynmans Warnung dramatisch versteckt hat. Im Jahr 1960 dacht Feynman wochenlang über ein einziges Problem nach. Im Jahr 2026 googeln wir die Antwort in 0,3 Sekunden. Die Geschwindigkeit ist nach oben geskossen. Die Tief ist nach unten gefallen. Ein ganz Generation scrollt durch in Halt. Quantenphysik in 15 Sekunden. Künstliche Intelligenz in einer Minute. Evolution in einem kurzen Video. Sech Etiken in 5 Minuten. Null Tief. Feynman saß stundenlang vor einer einzigen Tafel und schaut auf ein einzig Frage. Das ist heute fast unvorstellbar. Und genau das ist die Krise, wo der gewarnt hat. Wir haben mehr Informationen als jemals zuvor in der Menschheitsgeschichte und weniger Verständnis als seit Generationen. Schnell Antworten sind nicht dasselbe wie verstehen. Denken braucht Zeit. Lernen ist langsam. Verstehen ist unbequem. Es gibt ein Geschichte aus Los Alamos, die das schön zeigt. Im Jahr 1943 arbeitet Feynman am Manhattan-Projekt. Die Anlage war voll mit Tressoren, in denen geheim Dokument lagerten. Andere Wissenschaftler benutzten die Tressor einfach. Sie kannten den Namen. Sie wussten, wie man die Kombination einstellt. Sie hatten ihr Etiket. Feynman hat das nicht gereicht. Wollte verstehen, wie der Tressor funktioniert. Studiert das Schloss. Dreht Knopf. Hört zu. Beobachtet die Mechanik. Nacht einen Tressor nach dem anderen. Nicht etwas zu stehlen, sondern zu verstehen. Dies Haltung, als von innen verstehen zu wollen, nicht von außen zu beschreiben, definiert sein ganzes wissenschaftliches Leben. Heute leben wir in einer Welt voller Aufrufen. In Meetings nicken wir, in Vorlesungen nicken wir, in Diskussionen nicken wir. Wir benutzen die richtigen Fachbegriff. Wir wirken intelligent. Aber wenn du den Vorhang zurücksiehst, ist da oft nichts. Feynman nennt das einmal kollektiv Selbsttäuschung. Es ist kein Bildung. Es ist ein Aufführung. Und genau hierer ist Feynmans Heilmittel. Es ist radikal einfach und gleichzeitig radikal schwur. Sagt sinngemäß, lieber erfinden unwissend als scheinbar klug und hohl.
Eerlijkheid ist die hetest Lerntechnik. Du musst bereit sein, voor dir selbst zuzugeben, was du nicht weißt. Und dann musst du den Mut haben, door den zu gehen. Why canst du Feynmans-Methode noch heute, in der nächsten Stund, anwenden? Es kostet nichts, es kostet nur Ehrlichkeit. Nimm ein leeres Blatt, welches ein Thema, eins das du angeblich scan kennst, eins das du angeblich verstanden hast, schreib es oben drauf, set sie dich hin. Stell dir das kein gegenüber vor, und erkläre, wenn du flüssig erklären kannst, ist die Methode bestätigt, du hast es verstanden. Wenn du stockst, dann markier die Stelle, geh zurück, lies noch einmal, komm wieder, erkläre noch einmal, diesmal mit einem Bild, einer Analogie, einer Gestgicht, und du wirst feststellen, dass du dich verändert hast, du hast nicht nur ein Etikett gesammelt, du hast ein Sach verstanden. Im Februar 1988, kurz vor seinem Tod, schrieb Richard Feynman einen letzten Satz auf seine Tafel am California Institute of Technology. Es war ein kurz Botschaft, aber sie enthält die ganz Essenz seines Denkens. Schrieb sinngemäß, was ich nicht erschaffen kann, das verstehe ich nicht. Lass dieses Wort sinken. Was ich nicht erschaffen kann, das verstehe ich nicht. Es bedeutet, das Wissen nicht durch Sammeln entsteht, es entsteht durch Erschaffen. Wenn du eine Theorie wirklich verstehst, kannst du sie nachbauen, du kannst sie ableiten, du kannst sie erklären. Wenn du das nicht kannst, hast du nur ein Etikett, du hast den Namen des Vogels gelernt, aber du kennst den Vogel nicht. Es gibt drei Stufen des Wissens. Die unterste Stufe ist Namen kennen. Du kannst Begriff wiederholen. Die mittlere Stufe ist reproduzieren können. Du kannst Formeln anwenden. Die oberste Stufe ist erschaffen können. Du kannst aus dem Nichts nu aufbauen, was du verstanden hast. Feynman wollte uns alle auf die dritte Stufe bringen. Frag dich heute, welche Hälfte deines Gehirns trainierst du? Die Etiketten sammelt oder die Netzwerk aufbaut? Wenn du ehrlich bist, wirst du sehen, dass du wahrscheinlich zu viel Zeit mit der ersten verbringst. Verstehen ist wie ein Fluss. Es fließt. Es verbindet sich mit anderen Strömen. Es findet immer new Wege. Auswendiglernen ist wie ein See. Es liegt still. Es trocknet aus, wenn kein neuen Inhalt kommen. Du musst entscheiden, ob du einen Fluss in dir wachsen lässt oder nur einen See fühlst. Hierer ist die letzte unbequem Frage. Stell dich vor einen Spiegel. Schau auf dein eigenes Wissen. Was siehst du? Wenn du das, was du angeblich weißt, einem zwölfjährigen Kind nicht erklären kannst, dann weißt du es nicht. Es ist so einfach und so schwer, aber genau dort, wo es schwer wird, beginnt das echte Lernen. Feynman hat uns gewarnt, wir haben nicht zugehört. Heute kannst du anders entscheiden. Heute kannst du den anderen Weg gehen. Den Weg, der schwieriger ist, langsamer ist, unbequemer ist. Aber auch den Weg, der zu echtem Verstehen führt. Den Weg des Vogels, nicht den Weg des Etiketts. Du bist ein Teil des Universums, der versucht, sich selbst zu verstehen. Atom, die Nachfragen. Materie, die denkt. Das ist ein erstaunlich Tatsache. Mach das Beste daraus. Welche heute, nimm ein leeres Blatt, welche ein Thema, und erkläre es einem zwölfjährigen. Das ist alles, was Feynman von dir wollt, nicht mehr, nicht weniger, nur das. Wenn dir dieses Video geholfen hat, dann hinterlass einen Daumen nach oben. Abonniere den Kanal, damit du kein weiter falsch verpasst, und schreib in die Kommentare, welches Thema du als erstes mit der Feynman-Methode angehen wirst. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wir sehen uns im nächsten Video.